Hi guys, nina coach ndani ya Jalango TV. Jalango TV number 1 online TV, na leo tutatuongelea tu politics and crisis zimekuwa Kenya, tujue how life is, na leo nawaletea guest is a youth na pia kuna ambition ya kuwa president and is one of the leaders tumekuwa nayo mtaani huko mtaani Ngwaro, na amekuwa akifanya kazi mob kusaidia ma youth kuempower wasee kwa football, dancing and everything. Muthiora ni aje? Safi sana. Nikumbushe watu tu manake kuna wale wamesahau kwamba 2017 mimi na Dr. Japheth Kavinga Kaluyu tulikuwa kwenye kinyang'anyiro cha urais. Jina langu ni Muthiora Kariara, independent presidential candidate 2022. Umeamua kuamua. Wakati inabidi manake tukizidi kuzubaa ndo tazidi kupangwa. Kwa hiyo uchaguzi unaokuja tumeamua tuwe the change we want to see. Wow, nice one. So tunataka tujue life yako journey mpaka kufika hapa kuanza kudream kuchukua country to another level. So ulizaliwa wapi? Tuambie story yako, ulizaliwa wapi, ulisoma wapi, high school, primary, then ani tu tujue story yako before tufikie kwa siasa sasa kwenyewe. Na coach, I hope you have the whole day cause story kwanza hata tuseme tu kati ya mimi na wewe vile tumejuana. Inachukua siku 2. So na tunataka tu shorten at least watu wakujue vizuri historia yako pia kidogo. Nimezaliwa Migori County, mahali panaitwa Isebania. Huko ndo masomo yangu yalianzia. Shule kadhaa, lakini KCPE nikafanya Nyabohanse Boys Boarding. Nikapata alama za kutosha. You are a bright student, I know. I was a top student in the district. First choice yangu ya Mangu High School ikaingiana. Barua ikaja, lakini wakati huo ikawa mamangu alikuwa ameugua, amelazwa Kenyatta. Ile pesa ilikuwa imetengwa kunipeleka shule, ikaenda hospitalini. So that's how I missed out on joining Mangu. Otherwise mimi na former president Moi Kibaki tungekuwa tulienda shule moja. Sure. Ama pia yule namba 1 KCP ambayo ilipita anasema anataka kwenda Mangu. So life yangu kwa gari moja hapo sasa. High school nikaenda shule inaitwa Kanga. Kanga iko wapi? Kanga High School iko Migori County pia. It was my second choice. Kule tukajitahidi kiasi cha haja. Kanga High School is a great school. And almost all of us made it to the university. Wow. Kila msee karibu half of the class. Nakwambia kule watu hujituma. Na huko ndo hii culture yangu ya excellence ilipata mizizi. So Kanga High School nikajipata University of Nairobi. Nikisomea BSc Mathematics. Baadaye nikafanya majors za operations research. Kwa hiyo ikifika unahitaji mtu kukuamulia amongst a number of alternatives ni gani ndo bora, tafuta Muthiora. Uko perfect kwa hiyo nini, hiyo sector. The science of better, that's what I did in school. Of course later on I went back to the same institution. Nikafanya Masters of Business Administration. Sasa mbali na hapo ambavyo naona mimi ni kijana msumbukizi, michezo ni mimi na mimi ni michezo. Soka na michezo mingine imekuwa katika safari yangu ya maisha. Kwa hiyo tangu nikiwa pale Isebania nilijihusisha na soka na kukimbia, dance, acting, hivi vitu vyote. Na cha ajabu ni kuwa mpaka sasa ambavyo nimeingia uzeeni kidogo, hivi vitu bado nakuta nafanya. Nafanya because kama mimi tulipatana coach tukiwa Vepa, tumekuwa dancing, bana unafanya vitu mingi. Inabidi. I think Kawangware tuko at least lucky tuko na mseka wewe, unaempower my youth because I think umefanya vitu mob pale, at least umeondia wasee hall ya kudance, unakuja unatrainisha vijana, unaempower wasee. So nataka kujua life yako after like kumaliza university na all other things, kujiingiza kwa ground. Ulijipataje kwanza Kawangware because umesomea huko? Well, nilivokuja chuo kikuu cha Nairobi, tukifunga, ilikuwa inabidi niwe na base. Na kwa kuwa wakati nilitoka mashinani nikaja Nairobi, ile team ya kwanza kunikaribisha Nairobi ilikuwa team ya Ngwaro. Wakati huo ilikuwa inacheza Nationwide League. Tukapiga nao hiyo season, tukapanda tukaingia kwenye Premier League. Sasa hapo ndo intimacy yangu na Kawangware kabisa ikakolea. Tukapiga season moja, bahati mbaya tukashuka.
Maanake hatukuwa na fedha. Unajua michezo Kenya kama una doni noma. Hao wakubwa uchukulia michezo ni michezo tu. Na hiyo si kazi. Wana feed from that games. And it should be the big industry that it's supposed to be. So tukarudi, tukapata sponsorship ya Hope, World Hope. So tukashuka, tukapiga hiyo level ya chini tukiwa kama World Hope, tukarudi kwenye Premier League. Kwa hiyo mizizi yangu na Kawangware ilipaliliwa na ambavyo nilingiana na sports. But otherwise nina jamii ambao base yao ni Dagoretti, hiyo area ya Kawangware. Na sasa nataka kujua dream zako za siasa zilianzia wapi, because unajua before ufanye kitu kwanza kuna dream. Ndio uanze kuanza kuwakia dream ikue iwak. Lazima kuna ile nilikuwa nafikiria siku moja unaona kama hiki muziki nilianza chini. Ndiyo. But kila siku nilikuwa na dream one day, one step at a time. So wewe yako ilianzia wapi mpaka ndio tufike hapa kwa president sasa? Na koche, maisha yangu yamekuwa na changamoto nyingi na ukiwa umekumbana na shida tangu ukiwa mchanga, huwa una develop mentality ya kuprovide solutions. Sasa wakati mimi nimeingia chuo kikuu, ilikuwa ni zile siku university ilikuwa ikienda mwezi mmoja bila strike. Inaenda kwenye Guinness World Book of Records. Hakuna strike huko. Sasa mimi nimeingia chuo kikuu nikiamini kwamba nikigraduate on time nitapata ile kazi nimekuwa na dream, alafu nirudi nishughulikie familia yangu, waishi ambavyo ina hadhi. But in the way hizi strikes zilikuwa kizingiti. Mimi nilingia chuo wakati ulikuwa naambiwa kwa hii room yenye umepewa na kampo balbi kiungua, usikimbilie sana kuripoti kwa custodian na kubadilishie bulb. Wewe toka hapo kwa corridor, chukua hiyo bulb yenye iko hapo yenye umeona inafanya, cause ukienda uripoti hakuna kitu kitafanyika. Yaani watashughulikia hata kidogo. Stima zikipotea badala mngoje, cause hizi stima zijapotea kampo peke yake. Zimepotea hata kwa hawa majirani. Watu walikuwa saizo wana take opportunity. Wanaenda barabarani, wana riot, wanapiga magari na mawe. Unaona? So mimi nilivyoangalia nikaona there has to be a different way. I need to graduate on time. Sitaki ku waste muda hapa. And since watu wenye wana incite violence, hizi disruptions ni leaders, then I need to be part of that. Ili wakati wanafanya hizi vitu zenye nyi vijana mnaita wa vitu za umbwakni na short circuit hiyo kitu, tunafanya what needs to be done. So safari yangu ya uongozi kaanzia hapo. Ilianzia university. Nika contest. Mara ya kwanza siku make it, but then during the second year nikapata fursa ya kuserve kama Secretary of Sports and Entertainment kwa Students Organization of Nairobi University. SONU. So tukaingia and we had a very clear goal that for once we want the University of Nairobi to run an academic year uninterrupted. Na bahati nzuri wakati huo sisi tukiingia, Professor George Magoha alikuwa ndo naye pia anaingia kuwa vice chancellor. So yeye upande mmoja anataka kuprove, sisi nao huku tunataka kuonyesha things can be done differently. So hiyo collabo ikaweza, and for the first time kwa history ya hiyo institution tukaenda a whole academic year bila mgomo. Nenda uangalie history. Juko university walikuwa wanapika, sisi tunatibua. Before it happened tunahakikisha communication iko ambavyo inafaa. Kile ambacho kinaweza fanyika kinafanyika, kile ambacho ni unnecessary kinawekwa kando. So hivyo ukirudi pia uangalie historia wakati huo when I was in student leadership, ndo team ya rugby ya Mean Machine ilishinda Floodlit tournaments hapa Impala. Team ya hockey ilishinda Chairman's Cup wakati huo. Yani ilikuwa ni kujituma. Everything ilikuwa ina run perfectly. Tuliamua kuonyesha kwamba inawezekana. Na ni kweli mkiwa na viongozi wenye nia safi na priorities zao ziko sawa sawa, it works. So it took a toll on me because I gave it all I had. And I must confess that it took a toll on my studies as well. So after my time was done, and the next year
wenye waliingia waka revert back to default settings, vitu zika change, zika back to normal. Yeah, I got frustrated. Na nikasema mimi na uongozi na siasa, it's not worth it. It appears the system is in so much debt. There is really not much I can do. But at least I was thankful for the opportunity I had to serve. So tangu wakati huo mimi nikachukua break, nikasema acha nirudi nijijenge kibinafsi. Mpaka sasa mwaka wa 2013. Alafu nilivyojipata kwenye ballot, naangalia watu ambao unafaa kupigia kura na naona hakuna ambaye ana deserve kura yangu. Au unasema ilikuwa 2013 hakuna mse uliona hapa anafaa ku lead country. Unafika unaangalia sawa majina yapo 8, lakini kwa hawa wote no one deserves my votes. Do you think anyone deserves now? Well, the reason I went on to run in 2017 was because the same thing persisted, that we still had the same corrupt government and a very narrow-minded opposition. Forest may change, but the monkeys ni wale. Wajua? So 2017 ikakuwa kwamba tupatie Kenya the alternative leadership that it deserves. Wakati huo wengi hawajui, but I was running for president. Lakini kulikuwa na CEO wa secretariat ya IEBC anaitwa Ezra Chiloba. Huyo jamaa hajaanza swara leo. Sisi tumefanya kila kitu, yeye kumbe anaangalia venye atatunyonga. So wakati alitoa list ya wale watu ambao wako provisionally cleared, mimi jina langu likawa halipo. Lakini kwa kuwa nilikuwa na focus, najua what needs to be done, because then my goal was to inspire a new generation of leaders. Nikatafuta mbinu, tukacombine na candidates ambaye alikuwa ko cleared, anaitwa Dr. Jafeth Kavinga Kaluyu, na hivyo ndo nilijipata kwa presidential ballot. Na nakumbuka that time ulitrend sana because we're the only, how many guys muliapia kwa debate? Well, the inaugural running mates debate, yani ndo ilikuwa inafanywa for the first time 2017. Out of the 8 ambao walikuwa waje, mimi peke yangu ndo nilijitokeza. Yes. Wewe peke ndo ulikuwa peke yako. I thought mlikuwa tu ulikuwa you alone. Ile unaweza picture, ndatafuta hiyo video niweke kwa hii ni wase wa watch. Unaweza picture ulikuwa unajua hizi 2 hours tutakuwa watu 8. Kwa kila mtu atakuwa na maximum kama dakika 15. And then unaenda unafika unakuta 2 hours yote ni yako. Sasa ni wewe ujimarket venye unaweza. Content ulikuwa umetengeneza ilikuwa inatosha da hivi. Sasa inafaa uistretch. So ni kufungua kichwa. Ulikuwa unafikiri utakuwa unarushia mtu anakurushia, mnavamia fulani, but sasa maswali yote ya watu 8 yanaelekezwa kwako. Neema ya Mungu, manake pale ilibidi nijikakamue. I think people were so happy with you. Well, tushukuru Mungu. Manake I think the feedback was so nice, but I don't know what is wrong with Kenyans, because hata ukiwa unapea the right thing, they always go for the wrong thing. Well, tusilaumu sana wa Kenya. Kwa hii setup, wa Kenya ni victims. Hii system deliberately imeundwa kufanya wa Kenya wafikirie tumbo lao leo. Kiasi kwamba hakuna ambaye anaona tuko kwa shimo na tunafaa kuacha kuchimba, tuanze kutafuta venye tutatoka kwa hii shimo. As long as tunaambiwa hapo chini ndo kuna mkate, badala ya focus venye tutatoka kwa hii shimo, wa Kenya wana insist mkate iko hapa chini. Hapa tuchimbe So tuchimbe, na hivyo ndo tunazidi kudidimia. Ingia chini kabisa tukienda. Individually there is not much we can do. But collectively tukaja pamoja. Tuseme in this August election tutafanya ballot revolution. We can put a stop to these games that have been played on us since independence. But let me ask you a question. You know, hata kisiasa tu kwa ndia kitambo. Ani you can not unaweza sema kitu like tujaribu kuchange. But tu kuna watu na ni majority
hata useme aje, it will never, like, it's so hard to change. So I think maybe it will change in a generation, but for now, like, it's still the same. Unaweza amuka useme you are the right person, ndio? Yeah. Uko na wase karibu 5, but akiingia kwa watu 20 ana dissolve. You understand what I mean? Na kupata na uzuri ni kwamba sina watu 5. Sina watu 100. 2017 tulifanya debut. Atuku print hata poster. But thousands of Kenyans believed in the vision that we shared with them. That number is enough to multiply. Yeah. Wajua, sio watu wabaya wataharibu hii nchi. Ni wale watu wazuri ambao wanakosa kufanya kile wanajua kinafaa kufanywa. Yeah, true. So wale wachache ambao wanajua njia, wanafaa kufunza wale wengine ambao kidogo wana ujinga, upumbavu, ubinafsi na haya madhila mengine. So let's not give up. Let's not shame the victim, because like I've told you, the Kenyan citizen is a victim of these extractive states called Kenya. So wewe ujenge mwingine, huyo mwingine apate confidence na courage. We stand up for what we know we deserve. And we'll be able to change the system. Kenya is a multi-party democracy. And yet, over 58 years since independence, we don't have a party that is strong enough to go into 2 elections. 2007 tulikuwa na PNU ndo iliform government. 2002 ilikuwa NAK. 2013 unakumbuka URP na TNA zikija pamoja. 2022 angalia formation tena. And every time kuna changes, lazima tu kuna changes. Yaani kuonyesha kwamba hatujakomaa. Lakini ndo demokrasia ikomae. Sisi wananchi lazima tujue tuna jukumu. Tusingoje suluhu kutoka kwa hawa mabwana mkubwa. Hawa vigogo wa kisiasa, they are fulfilling their own selfish interests. And they'll only take care of our interests if they intersect with their interests. So, can we be selfish enough wakati huu 2022 tuchague kiongozi anakaa mimi na wewe? Msiana understand everything, like struggles na nini life za wasi up and down kwa ground. Ndio hivyo. Mtu anavaa kiatu ya hustle ya landlord. Mtu hata akibudget hawezi piga hesabu ya venye ata survive mwezi mzima. Mtu anajua tunaambiwa tuna free education but kila term analipia watoi school fees. Tunaambiwa tuko na quality, affordable and accessible healthcare. Lakini ukienda hospitali hizo vitu haziko. Cause hawa watu ambao wako pale juu wanaishi na privilege. Wow, true. Hapo ndio kweli. And this system has served them well. So they have no motivation to change it. For once, hebu tuangalie kuchagua kiongozi mwenye anaelewa mwananchi wa kawaida. Now, Muthiora, kuna swali nataka nikuulize. Acha nikuite mheshimiwa Muthiora. Unajua nimekuzoea kama coaches, dancer. So itakuwa ngumu sana kukuita mheshimiwa. So nataka niulize swali, nikiwa kwa ground, unajua mimi napenda tu politics. Yeah. So nimesikia kuna watu wanasema hai sisi mimi siwezi vote hata na dawa. Na after all tukiumia tunaumia wote. Like sasa unaona hali ya uchumi wenye iko. Ndio. Mafuta kama ni ya kupika imepanda. Haijapandia wenye walipiga ama wenye wakupiga. Kila mtu. Across the so board. Nataka waambie wase effect hapo za kutopiga kura. At least wajue ina affect kila mtu, si ati upige usipige bado utaumia tu. Na koche napenda ambavyo umekuwa unaimba nyimbo inspirational. Na kutumia talanta yako umechanua wengi. Na inafaa wawe tayari washatambua kwamba garbage in gives you garbage out. Ile bidii umekuwa ukiweka na ningependa watu wafuate sana channel yako ya Nakoche Msela. Manake pale kuna more than just inspiration and education. Safari ni hivi. Usipopiga kura hapo unachagua yule kiongozi mbaya. Nice one. Umesikia?
kwamba yule kiongozi mbaya ambaye atakuja kutu misrule huwa first and foremost anachaguliwa na wale ambao hawaendi kupiga kura. Ikiwa unataka corruption iishe Kenya, lazima ujitokeze, uende upige kura. Because ending corruption will be on the ballot. Umeona venye tumekuwa na food insecurity. Umetaja kuhusu gharama ya mafuta kwenda juu. Tuna hata hii crisis ya mafuta ya magari. Line za station ya mafuta ni refu. Eti inafaa ununue mafuta uweke kwa gari ndo upate fuel ya kukupeleka kwenda kutafuta mafuta ingine, yani ile itakuweka. Unaona? Unaweka uende utafute ingine. And yet hii serikali inatuambia kuna mafuta ya kutosha. Unaona kinaya? I make a sense. But if we had leaders who are responsive, such a thing would not happen. They would address the problem. Unaona, bunge letu walija create time kudiscuss hii crisis ya fuel. Sijaona hata kidogo. Kwao, it's not a concern. And that speaks to the quality of the votes. Had we elected better leaders, they would put our priorities first. Then zao baadaye. So usipopiga kura, wewe ni enabler wa kwanza wa haya majanga ambayo yanakumba taifa la Kenya. So ombi langu kwa Wakenya wote, hasa wale wachanga, manake sisi wachanga ndo tumechezewa shere. It's our future that's more at stake than that of any other Kenyan. We must come out and vote. And not just vote, but vote wisely. Ani vote wisely, not just kuvote. Unajua pia Muthiora, kumekuwa na hii tabia that mimi napiga kura napigia mwenye kwanza nakula pesa yake. You understand? Yep. So I don't understand ati lazima nikule pesa yako ndio nikupigie kura. So tumeka ile mentality ya is not about even leader, is about what napata. Na hiyo nitaifananisha na ile story ya Bible ya Jacob and Esau. Bas. Kumbuka Esau alikuwa ndo older, kwa hiyo alikuwa na hekma. But for a bowl of soup, Birthright. aliuza birthright. Angalia hii mess. That's exactly what we've been doing. So kawe ni mjanja, tafadhali ukiletewa pesa kula. Lakini kura piga na hekma. Jua kwamba venye si vijana mtaani, ikifika saa 3 lazima uwe umejifungia kwa keja, kwa serikali ni kama declare war on youth. Ukishikwa nje ni noma. If you want to end that, then elect a leader who will enact the right law to protect you. Mwenye akiona tunakandamizwa, hata complain na sisi kwa social media, atenda kwa bunge, atengeneze motion na aiskume mpaka iwe sheria. Na hiyo sheria ikiwa haiwi fulfilled, hata hakikisha anachukua hizi measures zingine kwenda kotini, hata kumobilize umma. But after asha hakikisha we have the right laws. Sio venye siku hizi tunaona wakati tunalia wao pia wanalia na sisi, and yet tuliwachagua tukawapatia mandate waende watu represent pia wana. Na sasa acha tuulize tena Muthiora. Kumekuwa na mayouth wengi wanateta hata serikali haitusaidii kupata kazi, like unajua leaders wakianza kupromise, unaona kama sahi promises ni mingi, tutawafungua kazi, tutafanya nini. Unaona, like mimi nataka kujua kama website ukipewa chance unaweza fanyaje mayouth wapate maybe kazi, because mayouth wengi wana struggle. Unajua wase waibi ati hawana like ati wanaiba kutaka, because msee anaona imenifikia mwisho, so the only option ni kuiba. So acha nikueleze kama leader ukiweza pewa chance sahi, nini unaweza fanya tu ipe youth wengi job? Na koche, priorities. Kenya is an agricultural country. The whole world knows that. They enjoy our coffee, our tea, plus other agricultural produce. And yet, back at home, we import our staple. We cannot produce enough maize for our ugali.
you see the irony, an agricultural country that cannot feed itself. That has to change. Ukienda shuleni, English ni compulsory. English lugha yenye ilikuja na meli, lugha ya mkoloni. Wale jamaa walikuja wakatugawanya kwa misingi ya kikabila kabisa, ni compulsory. Lakini kwa hili taifa ambalo kilimo ndo uti wa mgongo, agriculture is optional. Buda, mimi mkaniruhusu niwe president, niongoze hili taifa, agriculture will be a priority. Tutafunza kule shuleni, msiseme eti mimi naishi kwa plot, naishi Nairobi, unanifunza mambo ya kilimo inisaidie na nini. Buda, itabidi ujue venye hii value chain uconnect. So we will look to invest in the right technology. We will look to provide subsidies that lift the farmer. We will make agriculture cool for young people to engage in. Because agriculture peke yake inaweza create a multiplier effect yenye itatoa jobs for all our young people. Na kwambia ukweli, ifike mahali eti sasa hatu import mahindi, ifike mahali we can produce sufficient sunflower and corn to produce hii mafuta yenye saisha kuwa so expensive, iwe hatu import. So naelewa kwamba agriculture is a devolved function, but as a national government tuta create policies zenye zitainua kilimo. Egypt mostly ni desert. Yeah, true. The arable land that is farmed on in Egypt is about 25,000 square kilometers. Turkana County yenye yote si desert, area yenye ni arable ndani ya Turkana ni 20,000 square kilometers. Turkana tu peke yake. Yes. But Egypt, hiyo land yenye nimekuambia, huwa ina produce enough to even import. Ukienda sokoni hapa Kenya, unasikiaga watu wanasema hebu niuzie hiyo machungwa ya Egypt, hebu hizo grapes za Egypt, and it's a desert country. Desert. Na sisi tuko sawa tuna kila kitu, but we have sufficient rain, we have lots of arable land, fertile land, and with irrigation malika Turkana, we can produce enough crop for all of Kenya. Tuachane na hizi highlands fertile. Turkana tu kwenye kumekauka. The arable land there can feed us for 2 years in one season. Without even importing anything. Yeah. So given an opportunity, penye tutafocus kwanza ni kilimo biashara. Vijana waingie huko. We produce enough, vijana wahusike ku-export whatever we are producing to other countries. Because once we produce the raw materials here, manufacturing itafata. Venye watu walikuwa wanaenda India, unakuta kazi na kungoja, ita come through. Because whatever those industries need is being produced locally. So cost itakuwa iko chini. Hizi cartels zenye zimekuwa zinasababisha stima na fuel ikuwe expensive. Mimi sina affiliation yoyote na hawa watu. So tukipigana kabisa na state capture, gharama ya kufanya biashara Kenya itashuka. Baada ya kuinua kilimo, manufacturing itaingia kwa picha. Na hivyo ndo vijana watapata kazi. Nimekuambia sina uhusiano na deep states, sina uhusiano na state capture. Kwa hiyo wawekezaji watakuwa na uhuru wa kuleta hiyo capital yao kwa uchumi wa Kenya. Yetu itakuwa ni kujenga tu taifa iendelee na kuinua. So kama tunataka kuleta value addition katika kila kitu ambacho tunafanya, ningeomba wa Kenya wachague Muthiora Kariara for president. Now, such tuseme like unajua pia apart from just tumekuwa na problem moja ya corruption in country. Yani corruption is just normal. Like squeeze hata anything bila corruption, like it's nothing. So we kama leader na maybe tuseme upe president sai unaweza fightaje corruption in country?
nilete tu hiyo picha clear na koche. Mimi naishi mtaani. Na nimenotice kitu kinavunja moyo sana. Askari wetu wanatoka kwa station asubuhi. Sio kwenda kuenforce law and order. Buda, hawa watu wanatoka kwa police station wamevaa uniform, wanaingia kwa gari yenye imelipwa na kodi ya Wakenya kwenda kudhukoma. It's very heartbreaking. Na imekubalika. Hata wananchi wanajua, wakiona gari ya polisi mtaani, si eti ina enforce law, si eti wamekuja kushika mtu alifanya kitu mbaya, wanajua imekuja kuchukua pesa yao ya mfuko. Imagine, hawa ni maafisa wa serikali. Wako na hiyo attitude. But hatutawalaumu. Kwa nini? Kwa sababu wanaiga mfano wa wale wenye wako huko juu. Au wako huko juu wanajinvolve na mega corruption. Kwa hiyo hii corruption ya hapa chini inabidi ikubaliki. Mimi siingii kujinufaisha kibinafsi. I've been around long enough and I have remained faithful to my duty as a citizen, and that will not change. I abhor corruption. I live by a code of zero tolerance to corruption. Sikuwaiba, sitawaiba. Chochote kile ninacho neza elezea nilikipata vipi. Na naahidi kwamba nikachaguliwa, hamna yeyote katika familia yangu ambaye atajihusisha kufanya biashara na serikali. And this will be required of all the public officers that will serve in my government. If we end corruption, then we unlock the potential of this nation. Tufanye kazi pamoja sisi kama wananchi. Tujue kuwa ndo ufisadi uishe Kenya, kila mwananchi lazima atangaze vita dhidi ya ufisadi. Usitoe hongo, kuwa tayari kupanga foleni, kuwa tayari kusubiria kupata huduma. Lakini baadaye tutapata faida ya nini? Ya hii bidii yetu. Itatuanza kutulipa wenyewe. Ndio hivyo. Nitahakikisha kwamba mahakama inapewa fedha za kutosha ili kesi zikienda kotini hazichukui miaka 5, 9. Sheria tunazo za kutosha. Ambacho hatuna ni ile inaitwa willingness. Na hiyo willingness mimi ninayo. Kwa hiyo tukinyosha mahakama, ofisi ya Director of Public Prosecutions ipatiwe pia fedha za kutosha na independence. Twende EACC tuhakikisha tuwapatie kale ka budget kadogo, tuwawezeshe. Kesi zitakimbizwa mahakamani. Watu watafungwa. Na sisemi kama joke, kuna wakati Kenya imeenda ikaomba madaktari kutoka Cuba. Mimi nafikiri the right action should have been twende China. Tuwakope wale majaji wao wenye wamekuwa wananyonga watu huko na kufunga watu maisha. Tuwalete huko Kenya. Unashika? Tukapewa hao jamaa. Waje hapa kama miaka 2. Watu watanyongwa. Unashika? We must be ruthless in the fight against corruption. In my government, nobody will be above the law. Rule of law ni kitu ambacho mimi nachukulia kwa uzito sana. So if we are to win against corruption, we must go back to the basic tenet of justice, and that is we all are equal. Tufuate sheria, hivyo ndo tutajenga taifa kuu la Kenya. Nice one. I think mnajisikilia venye Muthiora anasema. Yaani this guy is like anajua everything about yani akona plan about venye akipewa chance. So you guys, I don't want to make a decision hapa, but you guys know you are the one to choose, you know. You guys are supposed to choose your leaders. And I think pia tusiangalie tu ati huyu sijui nini, tunaangalia pia quality ya msee na bidii yake na what akona plan. So mbona unajua sasa siku hizi Kenya wanasema gani tu, ni wanasema gani horse mbili zinakimbizana.
Yeah, I think wewe unajua hiyo kitu si and ati I'm ujui. glad mkiangalia mnaona mimi si farasi. Yeah, wewe si farasi. And I'm proud of that fact. Yeah, so I think sasa hivi tukiangalia like politics, watu wanajua ni chama mbili zinakimbizana hapa. And hatuwezi ficha kuongelea hii kitu. So your take ni gani? Unajua kuna wale watu wana underrated but they have the qualities. You understand? They are the true leaders we need in this country for change. So unaweza ongeleaje because tayari watu washaeka decision zao huko nje. Ati tunajua tu ni horse ngapi zinakimbia? Mbili. Na wewe umesema si horse. So what is your take on people are saying it is only two parties running for the nini? Trash hiyo kasumba kabisa ya two horse race. Manake ambao wameitengeneza ni hawa watu ambao wamecapture Kenya. The biggest chunk of voters in Kenya are still undecided. Nice one. In fact, in the last election, wale ambao hawakupiga kura walikuwa wengi kuliko wale walipiga kura. True. Tukihesabu mpaka wale ambao ni wachanga. Tuhesabu manake kuna watoto ambao hawajafikisha umri wa kupiga na wale hawajaandikishwa. So tusiseme watu wameamua ni either A ama B. Yeah. There is still time. The official campaign period inaanza Mei. Kwa hiyo hata sasa hii bado haturuhusiwi kufanya kampeni. Kinyang'anyiro hakijaanza bado. Mechi unasema game hata watu hawajaanza kuomba. Niko hapa na koche live. Napiga warm up. Ngoma hivi karibuni itaanza. So tujitahidi. Tuangalie mbali na hizi choices ambazo tumeonyeshwa ndo pekee. Shida za Kenya zimesababishwa na Rais Uhuru Muigai Kenyatta, Raila Amolo Odinga, William Samoei Ruto, Musalia Mudavadi, Stephen Kalonzo Musyoka, anaitwa Wetangula nani? Au jamaa, ombi langu kwa Wakenya ni kuwa lile basi litapeleka Uhuru Muigai Kenyatta Ishaweri Agosti 9. Tuweke hawa jamaa wote. Wote kwa basi moja waende. Let's start a new chapter for Kenya. If you and me are to make it in this life, then everything must change. Status quo must fall. I plead. Give me your vote. For your vote for Muthiora Kariara is a vote for Kenya. Any other way goes to entrench the system capture and conflict of interest by public officers. And that works against Project Kenya. Wow. Guys, I think mnajisikilia wenyewe and you guys know the decision to make. So more tuta time inakimbia. Hapa tunakata tupoe 9 hours tupige tu story. Nilikwambia. So tukimalizia what's your plan sasa? Unajua pia campaign inahitaji a lot of funds. Yeah. And other like kuna funds za kutosha because ni hectic. Lazima uende Kenya mzima uzunguke kila pale. So what's your plan? Well, mwanzo ni wataarifu wa Kenya kwamba nimewambia Kenya iko captured. Kuna sheria imeletwa kwamba independent candidates kama mimi ili tuwe nominated to run for president tunahitaji signatures na kila ambaye atatoa signature ya kuninominate anipatie copy ya kitambulisho. It's such a difficult obstacle to overcome. Nia yao ilikuwa ndo watu wa kawaida kama sisi tusipate fursa ya kuwa kwa hicho kinyang'anyiro, tusisumbue status quo. Usilete pressure huko. Unaipata? Sasa naomba wa Kenya waje pamoja. Nominate me. Give me a copy of your ID and purpose to vote for me on August the 9th. So we can defeat this system kwa hii game yao ambayo wanajaribu kucheza. Wanataka kuendelea kutukandamiza, ndio maana wamefanya kuwa siasa ni ya wale wenye pesa peke yao. Tuleni hizo pesa ambazo wanatuletea. Tukule kabisa. Lakini tujue kwamba ndo demokrasia ikolee, ndo Kenya isonge mbele. We have to be patriotic. We have to fulfill our responsibilities as citizens.
So do not require a handout to influence you to vote a certain way. Mimi nimejiweka paruanja kuhusu yale maadili ambayo naishi nayo. Nahitaji pesa yenu. Nichangie hiyo 10, 20, 50, chochote kile ambacho unaweza ukatoa kusupport kampeni yetu. Rusha kakitu kwenye till namba yetu. Tukija eneo lenu, tafadhali njoo kwa mikutano yetu, tusikize. Dumisha amani hata pale ambapo unakutana na wale ambao hawasemi kile ambacho unakubaliana nacho. Lakini cha mno ni kuwa Agosti 9 piga kura kwa Muthiora Kariara. Nice one. Niongezee tu kwamba kumalizia nomination unaweza ukaenda kwenye website yetu ambao ni www.tgn.co.ke na utapata hiyo form ya nomination. Please, it takes less than 60 seconds to go through the whole process. Let's make Kenya great. Wow. Nice one, guys. I'm so happy to host Muthiora. Now, let me pray for the best. Mi nakujua, Amen. I think you're the right leader, guys. We need to have like mse anajua priorities zake, akona plans, mse si corrupt. So guys, tunashukuru sana for you to come hapa Jalango TV. God akubless sana. Guys, nina coach ndani ya Jalango TV, number 1 online TV. Be blessed. Tonana. Make sure umecomment. Pia mtafute kwa social media zake, nitaziweka hapo. Another day. We are done.